And you have to compare the categories. How about the second chart, the pie chart? It's about the number of bedrooms in In this. this one-person households. Okay, remember in the previous chart, the people, they live alone. All right. So in the second chart, it's about the numbers of bedrooms in this one-person household. So it means in the houses of these people, right? And what you have to do is to summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. So when you write about any chart or graph, the very first thing you have to pay attention is the overview, right? Or Yes. the most significant feature of the chart or graph. So can you, all the class, can you please take a look at the two charts again and tell me, oh, somebody has started recording, that's fine. So can you please take a look at each chart and tell me the most significant feature of each of the chart? Yeah. What can you see outstanding from each of the chart? Yeah, please take a look carefully and tell me. The outstanding feature in the first chart about the proportion of Englishmen and women of different ages who were living alone in 2011. So of the two genders here, which one live alone more than the other? I think it's woman. So you can see that the females, they live alone more than males, right? So that's the most outstanding feature in the first graph. How about in the pie chart? What is the outstanding feature when you look at the They, numbers? Yeah, I'm listening. they seem to have a one, two, or three bed. That's the most number. So usually less than 4, right? 1, 2, and Yes. 3. And not many of the households have more than 4 bedrooms. So which is the biggest number among the numbers here? Number two, two bed. Okay, number 2, right? So here you can see the two outstanding features in the two charts. Overall, females made up a higher proportion of people living alone than males, and this difference is particularly noticeable in the older age categories. So, yeah, you can look at the groups for 65 to 74 and then 75 to 84. You can see that a much higher proportion of people living alone is females, right?
Can you see that very clearly? Yes. Good. And the most common number of bedrooms in a single occupant home was 2, with 35.4%. So can you see any connection between the two charts? Kind of people living alone and the number of bedrooms in their homes. So is there any connection between the two charts? I think it no. No, right. So there is no connection between the two charts here. So in this case, you describe each chart separately. You don't know why they live alone, but then they have even 2 or 3 bedrooms, right? And some even have 4 or 5 bedrooms, more than that. So you can't find any connection between the two charts, and you describe each chart separately. Now let's take a look at let's take a look at the introduction. And usually for the introduction, you write one sentence, but in this case, you see 2 sentences. Can you explain why you should write 2 sentences in this case? Look at the sentence in black, not the one in blue. So the sentences in green are from the essay topic, essay question. And the sentences in black are the 2-sentence introduction. So you see a lot of information to report. Single occupant household in England in the year 2011, and then occupants' age and gender, and then the number of bedrooms in these homes. So you can see that there is a lot of information to be reported. And if you decide to write one sentence, that's completely fine, but it's much more difficult for you to express the information in just one sentence. So that's why this sample is taken from Simon IELTS. Do you know Simon? The ex-IELTS examiner. Do you know him? I think I know. Mm-hmm. Yeah, so you can learn a lot from his website, and he's an ex-IELTS examiner. And this sample is taken from his website, and he decided to write a 2-sentence introduction because there is too much information to be reported in one sentence, right? So it should be divided into 2 sentences, right? Khi mà cái mật độ thông tin nó quá dày đặc và có quá nhiều thông tin cần phải report, thì các bạn có thể tách cái phần introduction là thành 2 câu được, especially when you have more than one graph. So can you tell me what can you tell me about the phrases highlighted in different colors? Why do I highlight these phrases in different colors? I think it's a paraphrase of the first paragraph. Good. So the sentences in blue, you see that these are from the essay question, right? And the sentences in black, it's 2-sentence introduction. So English has been paraphrased as in England, men and women of different ages, to age and gender, and homes for one-person households, and living alone, so single occupant. And for the word shows in the essay question, then you have compares and shows in the introduction. So you always need to remember
To restate or to paraphrase the words from the essay question to your own introduction. So paraphrasing once again. And now I'm going to show you the sample writing. So please read the sample writing in 5 minutes and then tell me the structure of this piece of writing. There are 4 paragraphs. So what each paragraph is about? You read it first. I think the first paragraph is No, for no, read. introduction. We need to give the whole class some time to read the whole piece of writing. Yeah, before we analyze it. So spend around 3 to 5 minutes to read first. Right. Now let's take a look at the first paragraph. You know it's the introduction, right? We have just analyzed it. How about the second paragraph? What is it about? And this time I want to hear from Sun. And that Mm. What is the second paragraph about? We are analyzing the structure of this piece of writing. yeah, the second graph is overall. Do we say overall? That's the first word in the Overview. paragraph. Okay, we say Overview. overview, right? And how many sentences are there in this paragraph? There are two sentences. What is the first sentence about? Uh, the first sentence is about the first paragraph, and the second sentence is about the second graph. Okay, good. So we see 2 sentences for overview. The first sentence is about the first chart, and the second sentence is about the pie chart. Now let's move on to the third paragraph, and where I want to hear from Ngọc Anh. Ngọc Anh, what is it about? The third paragraph. Um, the third paragraph is about the significant majority of people in age 65 Really? and over of older people living alone in England. Mm.
Well, actually, you see all the statistics and numbers here in paragraph 3. They are the significant statistics or the key statistics of the first chart, Okay. right? Yes. And how about the last paragraph, Ngọc Anh? What is it about? The last paragraph is about the proportions of um the second paragraph. The second paragraph? The second pie chart? The second chart? Or the pie Okay. chart, you mean? Sorry. Okay. Okay. So if you take a look at this piece of writing, which is considered a very good piece, the first paragraph is the introduction, right? A two-sentence introduction instead of one. The type of introduction that we studied in the first part of the semester. So there are two sentences here, and remember, for more than one graph, you can write more than one sentence for the introduction because there is too much information to be reported. The second paragraph is the overview, and you need to write the overview for both graphs. The third paragraph is about the first chart, and the last paragraph is about the second chart. So you can see on the screen now the outline for describing multiple charts. First of all, you write the introduction. Second, you write the overview, but remember, you need to write the overview for both graphs. And then you write about the first graph, and then the second graph, and then comparison if relevant. So remember, when you take a look at the essay question, summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Can you see the two words where relevant highlighted? Can you see that? Yes. So remember that you don't have to make comparisons all the time. You only compare when there is connection between the two charts. And in this case, there is no connection. So you only see 4 paragraphs and no comparison between the two charts. Is that clear for you? Yes. Yes. Good. And now we move on to the second example. When you describe multiple charts and this time with connection. Now spend some time to read what I'm sharing with you on the screen. Okay, so the first one here is a table. And Glasgow Age Demographics in 1998. Demographics, it means the characteristics of the population. Các đặc tính của dân số, hình thái dân số, right? And you see the percentage of population in each age group. And the second chart, it's a line graph, and it's the average number of annual hospital visits per capita. Per capita là tính trên đầu người among Glasgow residents.
So, according to the table in 1998, Glasgow had a population that was heavily weighted with people aged between 35 and 64, right? So you can see 35 to 64, these two age groups are highest in the percentage. And this is called aging population. Aging population, dân số bị già hóa, tức là khi mà tỷ lệ cái nhóm tuổi của dân số nó nằm ở từ trung niên cho tới cận già, tức là 35 tuổi cho đến 64 tuổi. So aging population. And the graph, the line graph, shows a steady rise in average annual hospital visits between 1980 and 2010. So you can see there is a link between the two data sources, is that as Glasgow residents get older, hospital visitation increases, right? So in this case, there is some connection between the two charts. One is a table and the other is a line graph. Các bạn sẽ thấy là với trường hợp này thì hai cái biểu đồ nó có liên quan tới nhau. Khi mà dân số già thì việc tới bệnh viện sẽ tăng. Okay. So this time there is some connection between the two charts. And now I'll give you some time reading the sample writing, comparing these two graphs, charts. You don't have to take any pictures or photos because I will upload the slides to the files of the class. Just read and pay attention to the organization of ideas in this piece of writing. So can you please take a look at the first paragraph and analyze it? I want to hear from Tin. Are you listening, Tin? Yes, I am. Okay, can you analyze the first paragraph? The first paragraph. Jack, what? Yep. Children in Glasgow resident. Analyze, you mean have a summary of the first paragraph? So usually when we say analyze the organization of ideas, then we look at the function of each sentence in the paragraph. Like the table presents Glasgow age demographics in 1998 and appears to reveal an aging population within the city. What does it mean? What is the sentence about and what is the function of the sentence?
The sentence is about the sentence is about the function of the table. That the table is present Glasgow a demographic Mm. and what the next step? So you see there are 4 sentences in this paragraph, right? Yes. And it's about the table, which is the first chart, because we are working on describing multiple charts. So the first paragraph is about the first one. And the first sentence is the introduction together with the overview. Can you see it? Mm. Presents Glasgow age demographics in 1998 and appears. So this is what the chart is, what the table is about. And it is usually the introduction. Appears to reveal an aging population within the city. So this is the overview. So the first sentence is both the introduction and overview, right? Yes. And the next sentences are the statistics. Yeah, from the first chart, or in this case, the table. So can you do the same with the second paragraph, Dean? With the second paragraph. Second Mm, paragraph is about the introduction of the average annual number of hospital trips in mm. Glasgow. The second sentence is about the time of about the time and the gap of time of There the is a of, sorry, there is a spelling mistake here. mm, 1960 and and out 1980, right? So there is a spelling mistake. of Right. So the first sentence of the second paragraph is also the introduction, right? But to the second chart, the average number of hospital trips a Glasgow person makes, right? And then the next sentences in the same paragraph. in the time that the paragraph take the statistic. Okay, so the statistics, and actually this is a line graph with a trend, right? So you see the multiple charts. So how about the third paragraph? Comparison. So Us statistically intimately reaching to any hospital visit a steady climb. so it is clear when looking at the table and graph comparatively that. So in the last paragraph, the writer compares or make the connection between the table and the line graph, right? Glasgow has an aging population, and this is the cause. And that this is the cause, another spelling mistake, for the increased annual hospital visits. This is not my writing. I took it from a website. I'm sorry that I haven't checked carefully for the spelling mistake and the minor grammar mistake. The cause. Right? No. Mm. Right. So in the last paragraph, the writer makes the connection between the two charts. Aging population in the table, and this is the cause for the increased annual hospital visits in the second line in the second chart, which is a line graph, right? And the author or the writer makes some prediction or guesses. Assumed baby boomers play cause to this abnormal weighting, and Glasgow demographics continue to age. It is expected that the annual number of hospital visits will also rise. So kind of future prediction, right? So you can see that the structure, this is also a task describing multiple charts.
but the organization of ideas is different. You see that the first paragraph is about chart number 1. The second paragraph is about chart number 2. And then the comparison between the two charts, or the connection between the two charts. Right. So there are two ways to organize ideas when you have to describe more than one chart. Is that clear to you? Yes, and thanks. To make sure that you all remember the organization of ideas when you have to describe more than one graph, can you please open the meeting chat and can you type the two patterns to organize the ideas to the meeting chat? I just want to make sure that you know what to do with the multiple graphs. I'm sorry, I can hear clearly that the two No, vectors. not just you. I mean, the other students in the class as well. Yes, and Can this you is please go to the meeting chat? You know meet, it? You meeting. know where it is, right? The meeting chat. Okay, and can you please type the two patterns to organize ideas when you describe more than one graph? Is everybody listening? Teacher, can I see the sample again? Yes. Okay. We have just analyzed the two samples very carefully. I just want to check how well you can follow the lesson. Actually, you should, or at least you need to remember the patterns of organizing ideas. What are the two? What are the topics of the two samples we have just analyzed? What is the first writing about? Các bạn còn nhớ sample đầu tiên mình analyze cái gì không? Topic là gì? Các bạn nào còn nhớ không? Cái kiểu người ở một mình ấy, ở England và Đúng rồi, đó là số living giường alone. cả. Living alone, nhưng mà có những thông tin gì? By The number of bedroom. cái đầu tiên là gì ạ? Living alone by age and gender. Phân chia theo giới tính và nhóm tuổi. So that's the first one, and the second one, the number of bedrooms in the houses of the people living alone, right? But there is no connection between these two charts, right? Một cái là the number of bedrooms in the houses of those people. Một cái là the number of people living alone by age and gender. And you can't find any connection between the two, right? Và với cái đó thì cái organization pattern của nó sẽ là gì? Đầu tiên mình vẫn viết introduction, sau đó tới overview, nhưng trong overview thì sẽ có 2 câu và mỗi một câu là cho một cái chart. Sau đó cái tiếp theo là gì? You describe the first chart and then you describe the second chart, and there is no connection, so you don't write anything to compare the two charts or to make a connection between the two charts. Vì nó không có mối liên hệ trực tiếp giữa cái số lượng phòng ngủ trong mỗi gia đình với cả cái số lượng người sống một mình theo nhóm tuổi và theo giới tính đó. Nên mình đã không viết cái paragraph cuối cùng. Tức là mình sẽ không so sánh và không make the link. Ok. Nhớ hơn chưa ạ? Các bạn rõ hơn chưa ạ? Okay, I see here introduction, overview, chart 1, chart 2. That's good, Hoàng.
And yep. And how about the second one? Cái thứ hai là một cái là gì? Glasgow demographics là hình thái dân số ở thành phố Glasgow. Và một cái thứ hai, cái chart thứ hai của sample thứ hai là gì? The number of hospital visits. The number of hospital visits. Tức là lượt đi bệnh viện. Yep. In a period of time. Nên cái thứ hai thì một cái là table và một cái là line graph. Thì table thì không có mình không có trend. Nhưng line graph trong một khoảng thời gian thì lại có. Tức là cả hai cái này, trong hai cái này thì một cái có with a trend và một cái là without a trend. Đúng không? Thì mình đã viết theo hướng là gì? Introduction. No. Cái thứ hai cơ mà. Mình không hề viết introduction nhé Hoàng nhé. Mình viết về chart number 1. Mà trong cái chart number 1 thì có introduction và overview của cái chart này. Chart number 2 có introduction và overview của cái chart này. Và cuối cùng là comparison, tức là make connection between the two charts. Mình chỉ ra mối liên hệ giữa hai cái biểu đồ này. Đó. Như vậy là các bạn phải lưu ý là có một số các cái cách tổ chức ý khác nhau. Cái đầu tiên chính là dạng point by point, tức là introduction của hai cái, xong overview của hai cái, xong đến cái đầu tiên, cái thứ hai, rồi đến comparison nếu có. Thì cái dạng đầu tiên đó, cái organization pattern đó mình vẫn gọi là point by point. Các bạn còn nhớ hôm trước mình học cái này trên lớp rồi không nhỉ? Tức là khi mà mình compare thì đầu tiên là mình compare theo category, tức là các loại bánh ngọt và các loại đồ ăn. Cái đấy là point by point. Còn mình viết toàn bộ về cái cửa hàng thứ nhất, rồi mình viết toàn bộ về cái cửa hàng thứ hai, cái đấy là block organization. Cách đây 2 tuần học rồi, còn nhớ gì không? Thấy có vẻ bắt đầu lơ tơ mơ rồi thì phải. Như vậy thì cái hôm nay mình học đầu tiên ấy cũng là dạng point by point với introduction của chart 1 and 2, overview của chart 1 and 2, sau đó đến statistics của chart 1, statistics của chart 2, rồi comparison if any. Cái đấy là dạng point by point. Dạng thứ hai là một dạng kiểu block organization, all about chart 1, all about chart 2 và cuối cùng là comparison. Okay. Bây giờ các bạn có một cái option. Đó là một số bạn thì đã viết về cái assignment ở trang 100. Nhưng mà cái số lượng viết rồi nó không có. Anyway, để cô kiểm tra xem các bạn đã có ở đây. Bạn Sơn. Sơn. Yes. Phong. Yes. Giang Nam. Nam is not here yet. Nam không có ở đây đúng không? Tuấn Đức. Are you here Đức? No. And An. Yes, of course. Đây cô ơi. Ba bạn này các bạn gõ lại cái bài viết của các bạn và có thể là make revision if necessary theo những cái hướng mà mình vừa mới học xong nhá. Bạn Lê Hiếu. I want to hear from you, Hiếu. I see your name in the class, okay? Hiếu, assignment đầu tiên phần comparative graphs. Em nộp cho cô bị nhầm file. Cái file Word nó toàn essay topics, nó không phải bài viết. Vâng, em gửi nhầm. Ok. Và bạn Hoàng. Hoàng viết rồi đúng không? Đợi comments. Các bạn còn lại ở trong lớp, các bạn refer tới where's your share window là sao? Ok. Rồi. Các bạn còn lại trong lớp, các bạn refer tới trang 100. Giáo trình cô upload rồi, còn nếu các bạn chưa download giáo trình về thì các bạn có thể nhìn ở phần screen, phần màn hình mà cô đang chia sẻ với các bạn. Cô đã vừa mới hướng dẫn các bạn cái cách xử lý
cách viết, cấu trúc viết khi mà các bạn phải miêu tả nhiều hơn một biểu đồ. Yeah, this dealing with more than one graph. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành với 20 phút. Các bạn sẽ, đối với những bạn mà đã viết rồi, bạn Sơn, bạn Phong và bạn An, các em revise lại bài của mình xem đã theo đúng cái hướng mà mình vừa học chưa. Với các bạn chưa viết, các bạn dành 20 phút để viết về phần chart này. Và sau đấy các bạn submit lên phần assignment của lớp. Thử resubmit lại xem có được không. Nếu không được thì cô đành phải mở một cái assignment mới để cho các bạn submit bài ngày hôm nay. Cô tạo assignment mới nhé. Okay, so can you please take a screenshot so that you can have the graphs available on your device, and then spend around 20 minutes to write, to describe these two, one bar chart and one pie chart, using one of the two structures you have just studied in the previous part of the lesson today. Is that okay? Yeah, it's okay. Okay, so I will create a new assignment, and then after 20 minutes of writing and 10 minutes for typing, please submit the assignment so that I can take a look and give you comments. Yep. So now you can start writing. So I have just typed the instructions for the next activity in the meeting chat. So you can go there and take a look.
And I have just pasted the two organization patterns in the meeting chat. So you can go there and take a look before I upload the slides for the whole lesson today.
No, okay. I have just created a new assignment, and you can go to the general channel. There you can see Unit 8, Session 2, dealing with more than one graph, and there you can upload your writing for this task. Cô ơi, Yep. mình là returning muộn được ấy cô ạ. Thôi em cứ upload sang hẳn một cái file mới đi, Dạ cho vâng. dễ. Dạ vâng. Ok, cô tạo rồi mà. Với bạn nào mà viết xong phần bài của Next Steps One này rồi á, các bạn có thể mở phần files của lớp, ở trên đó đã có thêm một cái assignment nữa, cũng là multiple charts. Có một cái file PDF nữa bên cạnh giáo trình ấy. Các em có thể download cái đó về và viết tiếp cái thứ hai. Và cô sẽ tạo thêm một cái assignment nữa cho các em upload. Một cái nữa sẽ có tên là Further Practice nhé. Đã có thêm một cái writing topic nữa rồi. Về causes of worldwide land degradation. Về phần further practice thì cô sẽ để deadline là thứ hai tuần sau đi, thứ hai tuần sau. Ok. Ok.
Okay, sorry to interrupt các bạn một chút, là nhân thể lớp mình đang có vẻ đông đủ nhất với 22 bạn. Thì theo lịch trình thì tuần sau sẽ là tuần thi giữa kỳ của Writing Task 1 và yêu cầu là multiple choice là cái mà chúng ta đang học ngày hôm nay. Tất nhiên là multiple choice thì nó sẽ có tổng hợp của cả graphs with a trend và comparative graphs, như các bạn thấy ở trong cái bài về Glasgow Demographics là có một cái là comparative và cái thứ hai là line graph with a trend. Thì cô không rõ là cái phần multiple choice người ta sẽ cho những gì vì cô không phải là người ra đề thi. Nhưng nếu mà tuần sau mà chúng ta được đi học offline thì chúng ta sẽ thi cái dạng bài multiple choice này. Và các em nhớ nhắc các bạn ở trong lớp để các bạn lưu ý. Còn nếu mà trong trường hợp tuần sau vẫn học online và có thể sẽ bị hoãn thi một tuần thì cô sẽ báo lại sau. Em nghĩ là tuần sau em sẽ đi học ở đâu ạ? Cũng khó đúng không? Bởi vì tối hôm qua vẫn còn một ca dương tính của Hà Nội luôn ấy, của bác sĩ Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. Tối hôm qua vẫn còn thấy đi phong tỏa một ngõ ở Kim Mã thì khả năng rất là cao là tuần sau chưa đi học được. Nhưng anyway, cái dạng bài mà hôm nay chúng ta học sẽ là dạng bài thi giữa kỳ. Và thường nó sẽ là tổng hợp đấy. Nó có thể là hai cái chỉ là comparative, nhưng cũng có thể là một cái comparative, một cái with a trend và phải viết về cả hai cái. Có thể là with hoặc là without connection. Anyway, bởi vì lớp mình đang đông đủ nên cô nhắc chung thế. Các bạn tập trung viết tiếp đi. Bạn nào mà viết xong rồi thì có thể take a short break for 10 minutes. Bạn nào mà chưa viết xong thì các em tập trung vào viết tiếp. Học online các em có thể chủ động giữa viết và nghỉ giải lao giữa giờ. Nhớ là nếu tuần sau mà đi học offline thì sẽ thi giữa kỳ đấy, cho nên là các bạn đừng có nghỉ. Không đến lúc mà nghỉ thi giữa kỳ là bị thiếu bài đấy, mà không có lý do là không điểm. Trong lúc bạn viết thì cô sẽ xem dần bài của những bạn đã upload và sửa cho các bạn. Có điểm danh luôn trên hệ thống cho nhanh nhá. Hoàng An có này, Trâm Anh. Có ạ. Ngọc Ánh. Có. Trường Cảnh. Anh Cảnh nghỉ rồi cô ạ. Ủa, những buổi trước bạn còn đi học mà. Cảnh đâu rồi? Mạnh Cường. Có ạ. Xuân Đức. Tuấn Đức. Đại Dương. Có ạ. Tùng Dương. Nguyễn Tùng Dương. Đăng Duy. Có. Tuấn Hải. Đâu? Lê Hiếu. Có. Nhật Hoàng. Có.
Đức Huy, Có. Tuấn Huy, Có. Diệu Linh, Có ạ. Hương Linh. No. Phan Long, Có. Phi Long, Có. Hoàng Mai, Có. Giang Nam, Giang Nam. No. Văn Ngọc. No. Thế Phong, Có. Minh Quang, Có. Quang Sơn, Có. Việt Thắng. Có. Ngọc Tín, Tín chạy đâu mất rồi? Có ạ, em Ok. Nguyên Vũ. Có. Của bạn Lương Xuân Đức. Tại sao có mặt ở trong lớp mà lúc có điểm danh không thưa? Xuân Đức có đây không em? Tuấn Đức cũng không thưa luôn này. Tuấn Hải cũng thế này. Em đây ạ. Okay. Let's check how many of you have submitted the assignment for the first one. Only Anne and Long and Hiếu. 3 of you, right?
So the rest of the class, try to complete this assignment.
Okay, so the other students, where are you? And how is it going with your writing? Can you finish this writing task in 20 minutes? Okay. Because I can see in the assignment that only 3 of you submitted your writing, for Hiếu and for Long. Yep. How about the other students? You even don't view the assignment. We are doing. Nộp We are ra. doing. That's hard. I Hmm? think. Sorry, I can't hear you very well. Can you give me some extra time? I nearly finished. Okay, so Zui, you need some more time, right? Yep, feel free. Try to complete this assignment in the lesson today. Cô thấy có mấy bạn nộp vào cái file cũ, cái assignment cũ, có bạn Việt Thắng, bạn Trâm Anh. Right. An là cố tình nộp lại trễ đúng không? Việt Thắng với Trâm Anh. Các bạn đâu rồi nhỉ? Trâm Anh. Dạ, em nộp vào cái assignment mới rồi. Ok. Anh Thắng. Thắng có đây không em? Dạ nộp lại vào cái assignment mới ạ. Em nộp lại vào assignment mới nhé. Tất cả các bạn nộp lại vào phần assignment Unit 8 Session 2 nhé. Để cô follow cho dễ. Dạng bài này sẽ là bài thi midterm test 1, cho nên là riêng bài này thì từ giờ cho tới thứ 2 tuần sau cô sẽ chữa cho toàn bộ các bạn trong lớp. Và các bạn sẽ xem phần return, tức là phần cô trả bài ấy. Khi cô click vào return thì cô sẽ trả bài cho các bạn, bao gồm có cả cái band score mà cô tính ở trên 9, tương đương với cả điểm của IELTS. Có một bạn cô vừa return bài rồi, bạn An có thể xem là trong phần return em có thể theo dõi được hết tất cả các phần comments và phần markup. Ok cô. Xem được đúng không? Em có thể viết lại một bài khác, improve tất cả những gì mà đã được cô comment. Dạ vâng ạ.
Nhật Hoàng có đây không em? Dạ. Cô xem xong bài mà em nộp assignment đầu tiên thì vì là cô cho thử làm, nhưng trong trường hợp các em chưa học lại cái phần dealing with more than one graph, cho nên cái cấu trúc của bài này nó hoàn toàn không ổn. Em submit lại vào phần assignment của ngày hôm nay nhé. Kiểm tra lại hết đi. Dạ vâng. Không thấy có comparison, rồi không thấy có overview, rồi cái paragraph nó không có focus. Cô sẽ không chấm bài đầu tiên nữa nhé. Dạ vâng. Sửa lại đi và nộp lại. Cô sẽ chấm bài thứ hai. Điểm này chỉ là điểm để mang tính tham khảo thôi. Mình sẽ không lấy điểm để tính điểm môn học.
Ủa. Sơn ơi, em có đang làm gì với bài của em không? Em rồi rồi mà. Tại sao cô đang sửa thì nó báo là couldn't save automatically, sorry you don't have full permission to edit this document là thế nào? Em cũng không biết luôn. Ok. Ừ. Em có làm gì đâu ạ? Ok. Bây giờ là không xếp lại được. Để cô thử lại coi. Lại được rồi em ạ. Thế bây giờ em phải vào đâu để em xem cái bài cô chữa? Chờ cô 1 phút nữa sắp xong rồi. Em xem được rồi đấy. Nhìn xem có cái comment bên cột bên tay phải không? Em cảm ơn.
Từ từ rồi cô sẽ chữa cho tất cả các bạn trong lớp với dạng bài multiple choice này. Tất cả các bạn sẽ đều nhận được comment cho bài này. Từ giờ cho tới thứ hai, hết tối thứ hai cô sẽ chữa xong cho cả lớp. Nên các bạn submit bài đầy đủ. Bạn nào mà chưa được chữa thì cũng sẽ được chữa. Và nếu mà vẫn không thấy đến hết thứ hai mà vẫn không thấy cô chữa thì có thể gửi tin nhắn hỏi lại cô xem thế nào. Các bạn có hỏi gì thêm về bài ngày hôm nay không? Các bạn mở phần file của cả Teams, chứ không phải file của Channel Week 7 này. Các bạn nhìn thấy sẽ có một cái file tên là Unit 8 Comparative Graphs Session 2. Các bạn có nhìn thấy nó không? Các bạn chưa xem hai cái slide cuối cùng vội bởi vì các bạn đang viết. Các bạn chỉ xem khi nào các bạn đã submit xong bài thôi với hai cái slide cuối cùng. Cô upload tài liệu của bài học ngày hôm nay lên phần files để cho các bạn có thể xem lại và ôn tập. Nhìn thấy chưa? Thứ hai, sau khi mà cô xem xong toàn bộ bài của lớp, cô cũng sẽ upload thêm một bài sample, bài viết mẫu cho cái bài films và ticket sales mà các bạn đang viết và chuẩn bị nộp. Xong chưa các bạn? Có hỏi gì về bài ngày hôm nay nữa không? Như vậy là trên phần files của lớp, thứ nhất là có giáo trình. Để just in case là có một số bạn nghỉ lễ không mang về thì các bạn có thể in một số trang hoặc là có thể mở trên thiết bị để xem cho các cái giờ học. Thứ hai là có tài liệu học tập của ngày hôm nay, slide của ngày hôm nay cô đã chia sẻ. Thứ ba là có thêm một cái assignment nữa. Assignment viết về multiple graphs hoặc là more than one graph. Đó là bài tập về nhà ngày hôm nay. Và cũng có assignment, cô đã tạo assignment để nộp rồi. Các bạn cũng sẽ nộp. Riêng bài này thì nếu xem xong, kịp xem xong bài kia cho cả lớp thì cô sẽ xem đến phần further practice. Nhưng các bạn cần phải thực hành nhiều hơn. Các bạn sẽ thấy có 3 file đấy trên lớp. Thế còn lại thì các bạn sẽ cố gắng nộp bài về movies và ticket sales càng sớm càng tốt. Nếu các bạn không hỏi gì thêm nữa thì hôm nay chúng ta dừng ở đây. Các bạn cứ nộp bài và cô sẽ tiếp tục sửa. Okay, any more questions for the lesson today? No. No questions, huh? So we stop here. And remember to submit your writing. Cô. Okay. Cô. Okay. Enjoy a wonderful day today. Bye bye. Chào cô nhé. Bye bye. Em chào cô. Chào cô ạ. Okay. Bye bye. Con cô. Yeah. Cái bài comparative graph này thì con thấy con tưởng là cái pie chart nó mới là năm 2010, còn cái phần bar chart thì con còn thấy năm đâu. Con nghĩ Nó là có một thể... năm thôi, nó là một năm thôi.
Same year thôi. Nó sẽ là cùng một năm. Con tưởng kia là cái chung và cái kia là của 2010, nó biết hai cái thì khác nhau. Không. Này mình dùng một thì thôi. Thông thường ấy, khi mà mình report lại số liệu ở trong chart và graph thì mình sẽ dùng thì hiện tại. Nhưng năm nay, năm 2010 thì cũng có thể sử dụng thì quá khứ được. Tùy, ví dụ như cái the pie chart shows thì cái shows đấy là mình dùng thì hiện tại. Nhưng mà ví dụ như là 49% ở đây là 49% ticket sales thì mình có thể sử dụng cái quá khứ. Nhưng mà quan trọng nhất là consistency, tức là cái mức độ thống nhất, tức là nếu như em đã dùng như thế ở trên thì bên dưới cũng sẽ phải dùng như vậy. Chứ không phải bên trên là thì hiện tại xong bên dưới lại sang quá khứ. Vâng. Cô cho em hỏi nãy là kiểu em tưởng viết cái bài về phim ấy à? Không phải hả cô? Đúng mà. Nó đó. Bạn cũng đang hỏi về bài về phim mà. Phim rồi movie thì cũng thế mà phim thì cũng vậy mà. Đây là popular films. Mình cũng có thể gọi là popular movies nếu mình paraphrase đi. Và cái pie chart nó là box office takings. Đây chính là ticket sales. Tức là cái tỷ lệ phần trăm mua vé xem phim á, cho từng loại. Đúng không? Đúng nó mà. Các bạn viết bài này là ở trên lớp và các bạn sẽ submit và cô sẽ sửa cho cả lớp. Đối với bài viết này. Ngoài ra thì còn có thêm một cái further practice nói về causes of worldwide land degradation. Và cái phần further practice này thì cô cũng đã upload đề lên phần Teams của lớp rồi mà. Phần files của cả lớp rồi. Các bạn sẽ viết cả hai cái. Một cái thì chắc chắn cô sẽ sửa cho cả lớp, còn một cái thì nếu như có thời gian cô sẽ sửa thêm. Nhưng các bạn dù gì đi nữa thì cũng cần phải thực hành. Clear chưa? Cô nhưng mà cái đoạn mà kiểu đoạn đầu paraphrase ấy thì em thấy ở dưới có cái gì mà cô viết intro với cả overview ấy thì em cái đấy cô đã nói rồi, tức là các bạn chưa xem hai cái slide cuối cùng vội. Các bạn tự làm và submit đi đã mà. Cái đó là cái mà sau khi các bạn submit xong rồi, tức là mình tự làm xong rồi thì các bạn có thể nhìn vào đó để tham khảo. Đấy chính là cái mà cô gợi ý cho lớp. Nhưng mà mình sẽ xem sau khi mình đã tự làm. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem mình đã hiểu đúng số liệu chưa. Nãy em lại nhớ tay kiểu chép cái intro với cả overview vào rồi. Mỗi cái chat 1, chat 2 là em với cả cái compare là em tự làm không? Sao lại nhớ tay chép intro với overview được? Bởi vì cái intro với overview là cô vừa mới upload cách đây có 5 phút trong khi các bạn viết từ 9 giờ cơ mà. Nhớ tay là nhớ tay thế nào? Đúng rồi mà, cô chả yêu cầu viết cái bài này từ 9 giờ có đúng không cả lớp? Đúng không? Cô yêu cầu viết bài này từ 9 giờ mà. Sau đấy thì file thì cô vừa mới upload cách đây 5-10 phút chứ mấy. Cô đợi các bạn viết xong cô mới upload mà. Đáng lẽ phải tự viết chứ, tại sao lại nhỡ tay chép vào làm gì? Bởi vì bài này mình không có tính điểm để lấy điểm giữa kỳ hay cuối kỳ gì cả. Mà bài này là bài mà các em tự viết và cô sẽ comment để xem là nếu mình tự làm và mình đánh giá thì khả năng của mình nó đang ở đâu để mình học. Chứ bài này có tính điểm làm gì đâu mà quan trọng, đúng không? Thế thì cứ tự viết thôi. Nếu mà mình viết chưa tốt thì mình cũng nhìn nhận được là mình còn phải cố gắng nhiều. Mà nếu mình viết tốt rồi thì mình cũng có thể yên tâm hơn. Và cố gắng tiếp tục improve bài của mình. Nên bài này các bạn không cần chép ở đâu, không cần tham khảo chỗ nào mà mình tự viết nhé. Bởi vì bài này không đánh giá và cũng không lấy điểm. Điểm cô cho chỉ mang tính tham khảo về level của mình đang ở đâu thôi. Đấy. Vâng ạ. Được chưa? Con cô, cái bảng bar chart đầu tiên này, con không thấy cái đơn vị của nó thì con viết luôn số thế nào? Con chưa hiểu. Cô bảo cái đơn vị nó, con không thấy đơn vị ở đâu đâu. Cái bảng bar chart đầu tiên. Bar chart đầu tiên nó sẽ là percent. Tỷ lệ phần trăm xem phim.
dấu hiệu gì cho percent à? Nó đâu có cái gì ở trong cái bảng đấy, nó không có cái dấu nhưng mà mình có thể đoán được nó là percent, bởi vì đây là tỷ lệ xem phim năm 2010 thì nó không thể chỉ là 40 người đi xem phim được. Trong này thì nó sẽ không thấy có đơn vị là thousand hay là 10,000 hay là people, đúng không? Thì khả năng cao nhất của nó là percent. Chứ còn nếu mà em để lửng lơ là 40 thì nhìn cũng sẽ rất là không ổn, đúng không? Vâng. Khó hiểu. Ok. Chính xác nó là percent. Các bạn còn hỏi gì nữa không? Hôm sau khi mà chấm xong bài của cả lớp thì cô sẽ upload một cái bài mà được coi là tương đối là tốt để cho các bạn tham khảo. Nhưng mà trước hết là các bạn phải tự viết đã, và cô chưa upload bài tham khảo này vội. Sẽ có nhưng mà sau thứ hai. Ok, các bạn còn hỏi gì nữa không? Không ạ. Nếu mà không hỏi gì thì mình dừng ở đây nhé. Okay. Bye bye. Chào cô Kim. Bye bye. Have a nice day. Chào cô ạ.